Good evening, buenas tardes. My name is Miss Di Giulio, me llamo Señorita Di Giulio, and I am the teacher for ELD 1 and 2. Soy la maestra en la clase de ELD 1 y 2. No hablo mucho español, pero trato como yo quiero que los estudiantes traten en inglés. Yo puedo hablar solamente en tiempo presente en español. So I can only speak present tense Spanish, and it's actually got errors in it. I'm not perfect, but I would love I try just like I want your students to try. Who am I? ¿Quién soy? And who is she? Who is she? ¿Quién es ella? We have a student teacher in class this year, and she is going to help She's going to help me in the classroom, and at the end of the year, she is going to teach the students with me. Tenemos una maestra que está aprendiendo cómo puede ser una maestra. Se llama señora Malcolm, y ella está ayudando en clase ahora, pero al fin de este año va a enseñar a los estudiantes. Ella, con yo. I have been a teacher in Napa Unified for 20 years, and soy una maestra aquí en Napa para 20 años ahora. I am your perfect, wonderful students teacher. I love animals, and I foster kitties. Yo no sé cómo puedo describir eso, pero yo amo a los animales. And I salsa dance. Yo bailo salsa. So what is ELD? ¿Qué es ELD? I have a translation. Iton, I hope that this is good. I found it on the internet. It's with a good organization, but as you know, I do not read Mandarin, so I don't know how good it is. I also have a Spanish translation of the LPAC test, and I will give you, that was a cat and me. I will give you access to this information in Google Classroom. So, los estudiantes necesitan pasar un examen en inglés donde están escuchando, hablando, leyendo y escribiendo en inglés. So the students need to pass the LPAC test that tells the level of English, el nivel de inglés, in listening, speaking, reading, and writing. Oh, mira, es en español. Me olvidó que tengo eso. Okay, beautiful. What is the objective? ¿Cuál es el objetivo en nuestra clase? My objective is for the students to build their language skills in all of the 4 categories. So, ELD is a class where we use Study Sync, but at this level, I need to use other material. Estamos usando Study Sync, pero en este nivel los estudiantes necesitan una otra manera de otra información, otras lecciones, porque Study Sync es un poco difícil en ese nivel. And the class is specifically to help your student improve in their English. It's not what we do in the other English classes. So, we are in the middle of teaching in a new way, so we need to be flexible, adaptable, and communicative. That is that is what I say to the students all the time. Yo no sé cómo puedo traducir eso. Calificaciones, grading. It's 20% in each category: knowledge and thinking, oral communication, collaboration, agency, and written communication.
es 20% para cada parte, cómo están pensando en ideas, cómo están hablando o comunicando, hablando, si están colaborando, tal vez, yo no sé, con otros estudiantes, cuando están trabajando en grupos, en breakout rooms, pueden obtener puntos. So collaboration is if they're working in the breakout rooms and they want some help, and they're working together. Collaboration is where they get points here. Agency describes all the practice, all the trying. En esta categoría, agency es cuando los estudiantes están tratando. Si no saben si es correcto o no, pero traten, es puntos. Si están completando nuestro peer deck, el trabajo en peer deck, es puntos para agency. So anytime your student is finishing a peer deck assignment, any answers in peer deck, that is agency, and that is 20 points. And finally, written communication. Cómo están escribiendo, si necesitan escribir un párrafo, sus puntos están en esta categoría, written communication. So if they write a paragraph, then this would be an example of getting points in this section called written communication. Our class uses Pear Deck and Google Classroom. Estamos usando Pear Deck y Google Classroom. And I love when students participate. Yo amo cuando los estudiantes están participando en clase. We have many different ways that they can participate. They can type a response privately only to me, or they can type a response to all the students in class. They can raise their hand and speak, and they can answer in Pear Deck or work together in a breakout room. Ellos pueden hablar, pueden escribir una respuesta privada específicamente solamente para mí, o pueden mandar, dividir, share este mensaje con todos los estudiantes. Pueden hablar en clase, pueden responder en Pear Deck, y también cuando están trabajando en un breakout room con un grupo, pueden participar en esta manera. Most important is that they practice and they try. Más importante es que están practicando y tratando. No pueden mejorar si no hablan. They can't move forward. They can't improve if they don't practice and share. So, what is the difference between synchronous and asynchronous work? ¿Cuál es la diferencia con esas dos palabras que yo no sé en español? Synchronous is when we are working together. Synchronous significa que estamos trabajando juntos en clase virtualmente, pienso que es una palabra, o en clase in Silverado Middle School. So working together means that we are in class together either virtually or physically at Silverado Middle School. When we are together, the students are practicing new information, they are practicing together, I'm listening to their responses, and I'm helping them with corrections. Cuando somos juntos, trabajando juntos, estoy explicando información nueva o estamos practicando juntos, puedo ver si tienen errores y cómo pueden corregir estas partes. And independently, when they are working independently, this is the time for them to practice whatever we've been working on in class. So, independiente, están trabajando, practicando lo que estamos
haciendo en clase y también están preparando para la clase siguiente. They're also preparing for the next class. So they need to make sure that they're completing the work. Necesitan completar el trabajo que tienen cuando no estamos juntos, porque necesitan ser listos cuando estamos juntos en la clase siguiente, so that they're prepared for the next class. We can work together. I like when we talk. Please check their planner, Google Classroom assignments if they're completed, and you can check Aries. Es importante para mí si estamos trabajando juntos con los padres, estudiantes y yo, y ustedes pueden ver su planner. Es esta. Es este. Pueden ver su trabajo en Google Classroom si están completando la tarea en Google Classroom. Y también ustedes pueden ver si están completando su trabajo en StudySync. Y finalmente ustedes pueden ver la calificación en Aries. And finally, you can check Aries for their grade to date. If you want to communicate with me, you can send me an email in Parent Square because it translates. You can email me directly, or I have a survey here that you can complete and I will respond if you have any questions. So, si ustedes quieren hablar conmigo, si ustedes usan Parent Square, traduce lo que estoy diciendo y lo que ustedes están diciendo. También ustedes pueden mandar un correo electrónico. O tengo aquí que dice survey y pueden escribir en español y yo puedo responder. ¿Ok? Muchísimas gracias y espero que nos vemos soon. I thank you so much and I hope that we will see each other soon. And I don't know soon in Spanish either. Or Mandarin. Thank you.